O Lord, these dolls I make depict human toil and bondage in a greater part of the world I see today. May they whisper strong and silent message to those who seek a better world, I pray. O Lord, when you made the world, what did you want? Did your love and justice to the world expand? When I made these dolls, nothing more do I seek. Then of thy forgotten love and justice, the dolls would speak. The dolls represent the joy, the distress, and the critique evoked in a sensitive, committed spirit. I think art helps the children to reflect and observe closely. So when they draw a picture or they look at these dolls, they're actually looking much more closely than when they're everyday interacting. It's a kind of stopping and looking. And art is maybe a way of looking at things where you take inside it. The doll is only half the task. What the child makes of that doll makes the process complete. So Francoise, in making the doll, that's the beginning. But they come alive when somebody actually relates to the doll. So both are needed. I'm thinking of the work of a person like Kathy Kollwitz, who's a sculptor who did the parents of somebody dying, who died in the war. And that was an experience for so many, but they had no way to actually give expression to that. And yet to see that not as a point of giving up, but actually the dignity of suffering. அந்த பொண்ணையும் பக்கத்தில் நிற்க கணவரையும் பார்க்கும்போது அந்த பொண்ணை அவன் குடிச்சுக்கிட்டு அடித்து உதச்சி அதை தாய் வீட்டுக்கு அனுப்புவது மாதிரிப்பட்ட ஒரு சிந்தனை எனக்கு படுது. இதே சம்பவம் என்னுடைய வீட்டில் என்னுடைய தங்கச்சிக்கு நிகழ்ந்தது. இந்த பொண்ணை பார்க்கும்போது என்னுடைய சின்ன வயசில் நான் எங்கள் அம்மாவோட சேர்ந்து 10 வயசுலேருந்தே மலைக்கு போவேன். அதாவது புல் எடுக்க விரவு எடுக்க போவேன். இப்படி நான் கஷ்டப்பட்டு அவ்வளோ கஷ்டத்தில் வளர்ந்துக்காது. இன்னைக்கு எனக்கு 4 பேரோட பேச பழக ஒரு வாய்ப்பு, ஒரு சொந்த காலில் நிற்கக்கூடிய ஒரு தொழில், அப்படி நான் என்னை வாழ்க்கையில் ரொம்ப முன்னேறி இருக்கேன். இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் அந்த பொண்ணை பார்க்கும்போது எனக்கு அந்த கடந்த கால நினைவுகள் வாழ்க்கையில் வருது. ஜோசியம் பல சாதனைகள் சோதனைகள் நம்புற, ஜோசியம் பல சாதனைகள் சோதனைகள் நம்புற, சோத்துக்கு தான் வழி இல்லை நான் தலைவி தின்னு.
ഇത് കണ്ടല്ല മേലാൽ ആരും ഒറ്റ ചെയ്യൂല നമ്മള് കാണൂല നമ്മളെ ജീവിതത്തിലുള്ളതാണോ സിനിമയിലാണോ The doll is a media of help just because it makes people think, and usually these things are unnoticed happening around in the world and around us, but we take for granted, and when it is brought to the focus, it is a real means of making people reflect and think and also make themselves conscious. All known societies have exhibited a fascination for the beautiful, the symbolic, the figurative, the artistic, the imaginative, the creative. These dolls are my craft and art and prayer. Through them I seek to unfold life layer by layer. Life as is lived in today's globalized world, where wealth presides and hearts are cold. Art is a visual form, and the visual form is the principal means of productive thinking. Indeed, what is aesthetic can sometimes be religious. Both art and religion have the capacity to envision the world and transform it. Both integrate the sensory and the spiritual and engage us wholly, touching our being in totality. It affects the relations of the heart and mind to the vital elements, human, cosmic, and divine, of what one regards as the ultimate meaningful whole.